afternoon. It is exactly 1 p.m. East African time here in Nairobi, Kenya. Thank you very much for keeping it TV47. But first, here are the highlights. The highlights. Authorities in Tharaka Nithi County are raising the alarm of a disturbing rise in the number of children being abandoned in public spaces and outside orphanages. Officials now suspect a possible child dumping syndicate operating in the region. Grief grips Nyandarua County following the sudden death of Njambini Kiburu Ward-nominated MCA Beth Wahito Njoroge. She tragically died in a road accident at Naivasha Junction in the early hours of the morning. Her death has sent shockwaves through the political and local communities. And elders in Isiolo County are warning that the ongoing impeachment process against Governor Abdi Guyo could ignite inter-community conflict. They're calling for calm, cautioning that escalating political tensions could destabilize the county's fragile peace. Na kama hamujaelewana na wao na wameona wewe utaweza, wachana na wao waendelesha kazi. All right, thank you for joining. My name is Sheilar. Chelangat. We begin where Nyandarua County is mourning the tragic death of nominated MCA Beth Wahito Njoroge. The UDA lawmaker died in a fatal road crash at Naivasha Junction along the Nairobi-Nakuru Highway while heading home from a late budget strategy meeting. Speaker Wachira Waiganjo said her vehicle was hit by a Nairobi-bound bus, killing her instantly. Her body has since been moved to Umash Funeral Home for a post-mortem. We are now joined live by Willie Dennis Njiru to give us more details on this fatal crash. Hi, how are you doing? Hear me? Sheila, thank you, Sheila, for that. Actually, indeed, we are not yet at Umash, but we are live from the Naivasha County Hospital mortuary, where a contingent of MCAs here, led by the Speaker of the National Assembly of Nyandarua, that they are all here in solidarity, mourning one of their leaders, whom largely they have said is a leader whom they have emulated leadership and steps from. And that notwithstanding, this occurred last evening, as you have clarified there, as she was headed home at an estate referred to as Nyondia in the outskirts of Naivasha, probably around 5 kilometers. But all this was after they were in a successful deliberation of a budget preparation. As we understand, we are in that month where we have to have another year to prepare for the county government. Without taking much time, I would seek some indulgence with the Speaker. Perhaps for those who do not know you, sir, you can introduce yourself and bring us up to speed on what exactly happened last evening. Thank you. My name is Wachira Waiganjo, Speaker of Nyandarua County Assembly. We are in Naivasha sub-county mortuary. The unfortunate incident occurred yesterday at night at around 12:30. That is midnight, where our colleague Beth Wahito was involved in a fatal accident. Beth Wahito is specially elected member for Njambini Kiburu Ward, specially elected. The democratically elected is Gashomba Keiru. And the unfortunate thing is she died on the spot while that accident happened. On behalf of the County Assembly of Nyandarua, we wish to send our condolences. So I must say that she was an extremely dynamic, fearless, and a role model to many. She has served 3 terms. She was in the defunct county council, that is 23207. Then she was an MCA 2013, 2017, and then 2022, going forward until her demise. We are in the process now of transferring the body to the facility of the family's choice, which is Umash, and that is where we're headed. Then we will be giving full updates on other arrangements.
How big is the blow to the county government? And I said that as you are all here, you are on a budget preparation as we wind up. How significant was she to the assembly and the leadership of Nyandarua as we wind up? Of course, it's an extreme blow. You see, she was even the vice chair of health committee, which carries quite substantial amount in budget. And she was also a member of welfare. And welfare is what we are doing now, welfare of our members. So we have really lost a soldier. She was also a role model, a mentor to many young ladies, to even our staff. And as I said, we were coming from the budget deliberation process, so she was on her way home. So it's quite a loss. It's quite a loss. Thank you. Yeah. Thank you very much. Sheila, that is Speaker Waiganjo. They are giving a brief snippet of exactly what transpired and what is happening in the subsequent hours and in the days to come as the burial preparations commence thereafter. We will be keeping update on what is developing here, but on what happened last night, we will be preparing this for our 7 and 9 p.m. News bulletin. From this end of Nakuru County, I take it back to you in our studios in the capital city. Sheila. Right, thank you very much. Our reporter there, Willie Dennis Njiro, of course, will be getting more updates of that story in our subsequent bulletins at 7 p.m. and 9 p.m. Elsewhere, Tharaka Nithi County is raising concerns over the rising number of abandoned children. 6 cases reported in just 2 months. One of the infants was found dead. Officials suspect a syndicate could be behind the alarming trend. Chief Officer Kelly Karimi is demanding immediate investigations to stop the exploitation and bring perpetrators to justice. Tumepata simu sasa hivi kutoka kwa matron wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa, na tukaweza kuact very fast tukuja tuangalie mtoto, na niko na concern kama chief officer ambaye amesimamia watoto. Hizi na last month, this is the month of June and last month tumekuwa na kesi 6 za watoto ambao wametupwa. Na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto. Hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini inaendelea, na tunauliza kindly kwa hao wengine ambao tumepata, because fortunately leo ndio tumepata ambaye yako hai. Hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa. So tunataka kujua ni watu wa kutoka around, investigators kindly come to our rescue, mtuambie ni watu wa hapa, ni watu wa kutoka mbali, what is going on, because it's a specific gender. Vijana tu. Jioni hii dereva wa shule yangu akitokea kazi amepata mtoto amewekwa karibu na kioski inasukiwa nywele hapa. Akasikia mtoto akilia, akachukua akaita the deputy teacher Rispa. Very unfortunate kutupa kiumbe kama hiki. Mtoto huyu angelala hapa, kuna a lot of stray dogs around, pengine angeliwa na umbwa, mtoto ambaye hana hatia. Mimi nitasema akina mama wale wanajifungua na wasichana wadogo, usione aibu, afadhali uombe msaada ukiwa na mtoto kuliko kutupa, kwa sababu kuna watu wako tayari kusaidia. Kwa hivyo it is not right. Kaa na mtoto, sema nimekwama, na bila shaka watu watakusaidia. Elsewhere, the National Council of Churches of Kenya, NCCK, has strongly condemned police brutality witnessed during recent protests. Chairman Elias Ogola, speaking in Kitui County, warned that the church will continue to speak out against death, maiming or intimidation of peaceful demonstrators. We condemn by all terms strongly the abductions, the killings and the maimings of our youth. It happened the other day when people just had some fracas in Nairobi and other cities, and very many lives were lost. One life lost is rather too much for too many for any of. And still on the protest, the Border Safety Association of Kenya is urging youth to stop ongoing protests and allow normal business operations to resume in Nairobi. Association President Kevin Mumbadi, criminal elements are hijacking the protests, affecting livelihoods and damaging property. Sisi kama sekta bodaboda tumesema hatutaki fujo Nairobi, kwa sababu hii town ndio mahali penye sisi tunapata mkate. Na kama sisi kama bodaboda lazima tubebe mtu kutoka point A to point B. Na tukikuwa na maandamano hii town, hakuna vile sisi tutapata mkate. Ama namna gani bodaboda? So sisi kama bodaboda tumesema kama unakuja maandamano town,
ukuje ukiwa peaceful. Wale wanafanya maandamano pia, tafadhali maaskari pia tusikue tunapigana na maaskari, tusiwe tunapiga maaskari. Manake baada ya maandamano tutahitaji hawa maaskari, na hawa maaskari ni mandugu zetu. Kwa hivyo tafadhali tusipige maaskari, fanya maandamano peacefully, urudi kwako. Manake saa ya maandamano ikiisha ni saa 12. Rudi kwako, tungoje vile tunasindikiza hii maisha ya Kenya. Manake hatutaki mwanasiasa yoyote, wewe unaleta watu wa kutoka nje, unaleta CBD. Na wale wote husika wote, tunaomba serikali ikamate ya wao na wako na mahali ya kuwaweka. And to matters health, the Kenya Dental Association is urging the government to include dental care in the Social Health Authority's insurance package. The group says oral health has been sidelined for too long, negatively affecting millions of Kenyans. Kenyans deserve the best of standards in access of oral healthcare services. We want Kenyans to enjoy whatever the Constitution assures them of, that right to healthcare. And as stakeholders of oral healthcare, we want to have the message reinforced and shared across all Kenyans that dentistry is part of oral health, is part of medical health. And the mouth is not a different body part. So we appreciate the efforts of the government by steering us forward through a national oral health policy and the national strategic plan towards oral health care. However, we see a position whereby that this strategy has not been implemented to the direction that we deserve as Kenyans. It is, however, unfortunate that SHA, that we designed as Kenyans last year, is yet to cover dental care benefits. Elsewhere, elders in Isiolo County are cautioning against political unrest amid Governor Abdi Guyo's impeachment. They claim the governor has used youth to disrupt county assembly sessions and warn that the mounting tensions could ignite inter-community conflict if not diffused. Jambo ambaye ametushangaza, hii impeachment iliwekwa siasa, ilifanya wananchi wenyewe kwa wenyewe waweze kupigana, na ile jambo juzi ilifanyika hapo kwa assembly tunalani kabisa. Kwa sababu sio kitendo mzuri. Hatujawahi kuwa na kitu naitwa jeshi ya lami ni nini? Si tuko na jeshi ya Kenya. Tuko na serikali ya Kenya ambayo ni jeshi. These are goons. How can you import goons from Nairobi? Rastas wanakuja hapa tunaona kwa macho yetu. Mimi nilistuka sana kama Kalapata kuona watu wanachomoa pisto na kuparalyze assembly yetu. Assembly inaolewa, internet yote imeharibiwa, kila kitu. Hiyo sasa ni uongozi aina gani? Hii kiti ni yetu sisi wote watu wa Isiolo. Gavana yetu yeye ndo alifanya makosa. Kazi yake inakuwa hawezi lipa mshahara ya wafanyakazi yake. Wanakaa na njaa, wengine hawana nyumba ya kuishi, hawalipi nyumba ya wenyewe. Aheshimu wa vijana, aheshimu kina mama, aheshimu wazee. Kwa hivyo ile kitu imefanya Guyo afanywe impeachment ni tabia yake. Ile mambo ya kugawanya hakuna. Hii si historia ya Karayu, hii si historia ya Moku, hii si historia ya Dulo, si historia ya Lidima, si historia mtu fulani, ni historia ya Isiolo County. Sivyo? It's about leadership. And to the world of politics, Ford Kenya will field candidates in all upcoming by-elections once the IEBC announces official dates. Party Secretary General John Chikati says talks with UDA are ongoing to coordinate candidacies based on party strength in each region. Senator will come, then you will come, plus one lady. One lady. Kenya party will not fold. Yes. And therefore, we shall be able to stand firm. We are in government. We are in partnership with government. Partnership is very different from folding. We've agreed that whatever goes wrong in government, we shall condemn it. We shall condemn police brutality against our people. Kama chama tunaunga demokrasia, uwezo wa kujieleza na uwezo wa kutembea. Lakini tunapinga wale ambao wanatumia nguvu kupita kiasi.
wale ambao wanatumia bunduki, wale ambao wanatumia maandamano kupora mali ya Wakenya. Kwa hivi sasa tuko katika serikali, tunaomba Mheshimiwa Rais mkono, lakini tunapinga dhulma dhidi ya Wakenya, dhidi ya vijana wa nchi ya Kenya. Na tunaomba Mungu awape nguvu familia za wale ambao wameadhiriwa na vurugu na mateso ya kidhalimu. We have agreed as a team that no more shall we be divided. But we are going to work as a team of the Youth League to bring together all the teams that are fighting here and there internally. So the purpose of the meeting was to lay down the programs for all the youth leagues in the counties and all the branches. And President William Ruto has announced a major boost for dairy farmers starting next week. A nationwide livestock vaccination exercise will begin, aimed at protecting dairy cows from diseases that reduce milk production. In addition, the president revealed that the price of sexed semen for dairy cows has been reduced from 4,000 Kenyan shillings to just 1,000. Farmers say the government's support has renewed their confidence, motivating many to expand production and invest in better livestock management. President Ruto made this announcement during a dairy farmers event held at Gitoro grounds in Meru County. Tunapunguza gharama ya sexed semen. Hiyo munanunua shilingi 4,000. Tunapunguza mpaka shilingi 1,000. 1,000. Tunaelewana? Shilingi ngapi? 1,000. Sasa wewe bwana Gitonga, mimi niko na shida kidogo, kwa sababu hata tukipunguza ikuje 1,000, sitaki tena nisikie mkulima amelipa shilingi 2,000. Hapana, hapana. Hata kama utaongeza pesa ya sijui nani hapo, isipite shilingi 1,400. Na unaweza kuongeza 400, 300 ama 400. Isipite hapo. Ama mnasemaje wakulima? Umeanza nasi katika mwanzo wa safari wa kuhakikisha chakula ya mifugo imeenda chini, twende na wewe mpaka mwisho to the third phase ambayo itakuwa wakulima wamesaidia. And away from that, marking World Widows Day, over 500 widows gathered at the notorious Arimi Black Spot on the Nakuru-Molo Highway to pray for safer roads. Led by Pastor Mary Mugambi, they called on the government to install guardrails and implement policies to support widows' welfare. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Daktari Mary wa Tabernacle Widows Home. Tuliazimia kuhakikisha tumeenda pale kwa ile spot, black spot, hapa Elbagon, hapa Arimis, pahali ambapo watu wengi wamekufia. Na sababu ile imefanya tuende tukaombee pale na tubadilishe historia ya pale ni kwa sababu wajane wengi wamepoteza watoto wao. Wamama wengi wamefanyika kuwa wajane kwa sababu ya ajali zile zinafanyika pale. Na kwa hivyo ni kilio kwa mjane, ni kilio kwa mama na ni kilio kwa jamii. Na tumeona kama wajane hatutanyamaza kwa sababu sisi ndio tunasimamia Kenya, ndio tunasimamia dunia. Kwa hivyo imetugharimu tuhakikishe tumekuja ili tukaweze kubadilisha historia ya Elbagon pale kwa Black Spot. Na mnajua vizuri juzi tu kulikuwa na watu 12 walikufa na tukafanya hafla hiyo hapa. Kwa hivyo imekuwa ni mzigo ya Tabernacle Widows Home kuja kuomba ili tuweze kuoverthrow utawala wa mapepo na tuweze kuinstall utawala wa kiungu katika hiyo sport. Na tunaamini ya kwamba tangu sasa kutakuwa na maafa tena na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi hiyo. Asante, naitwa. And in the field of ophthalmology, the branch of medicine that focuses on diagnosing and treating eye disorders, a renowned surgeon at Dr. Aragwal Eye Hospital is inspiring women through her remarkable story. Dr. Joy T. Trivedi, a Kenyan recipient of the Order of the Grand Warrior Award, has documented her journey in a book titled Wings of Hope. Her story highlights how she overcame cultural barriers, gender bias, self-doubt, and professional setbacks to become
a global medical leader, balancing her roles as a specialist and a mother. Her inspiring journey encourages women to be visionary, courageous, and resilient. Ups and downs in life for everyone. May it be a woman or may it be a man, but me being a woman, I'm wearing a lot of hats, like being a daughter, being a wife, being a mother to my children, being a professional here. So I needed to see what kind of challenges, what kind of setbacks I get. And I felt that if I write this kind of a book, it might be possible for the other people who read this book that to overcome, and they should not lose hope, or they should not give up. And that is what I tell even for my patients who have blindness and who come to me and tell me that do something for me to see. Quite inspiring there. And away from that, Governor Fernandez Baraza has unveiled a modern maize milling plant in Chelangat, Kakamega County, expected to create over 3,000 jobs. The facility, in partnership with Fuka Foods, will produce flour, animal feed and cooking oil, directly benefiting over 1,800 farmers initially. Partnership between the county government na private investor, na sisi kama serikali kazi yetu ni kupatiana infrastructure. Tumeleta hapa barabara, tumeleta stima, maji imefika hapa, and that's what we are going to do to encourage other investors. Once we provide the infrastructure, then it will be a very good motivation and incentive. Na umuhimu wa kwanza kitasaidia pakubwa vijana wa eneo hili kwa shughuli ya ajira. Mwekezaji yako na nafasi 1,000 ambayo ataweza kuajiri vijana wetu. Tumekuwa sisi ni wakulima wa mahindi kwa miaka mingi sana, na faida ile ambayo tunapata kwa mahindi ilikuwa ikienda kididimia. Kwa sababu gani? Kwamba sisi tunafanya bidii katika shamba zetu, alafu wakati wa kuvuna mahindi yote inachukuliwa, inapelekwa Nairobi, inapelekwa Mombasa kusagwa, na hata ikishasagwa wengine narudi huku kama unga. Kwa hivyo unapata zile nafasi za ajira zote ambazo watu wetu wangepata zinaenda sehemu nyingine. Utapata kwamba ile economy ambayo ingewezesha sehemu zetu kupanuka, hiyo economy inaenda pahali pengine. Hii kiwanda haitaboresha tu maisha ya watu wa sehemu hii, inatupatia nafasi kama watu wa Lugari kutafuta njia mbadala ya kutengeneza pesa. Let's get sporty. The Harambee Starlets' dream of lifting the Sekafa Women's Championship title fell short after a 1-0 loss to Tanzania. A second-half on-goal handed Tanzania their third title, ending Kenya's 3-match winning run. Kwenye kamba wanakwenda kujifunga wenyewe, lakini krosi pambanishi kwa katili kabisa mabao. Kalu Vanga inawinua kisugu hapa. Kipindi cha pili hicho naamka, mashabiki wanafurika, shangwe, ndelemo, vifijo, kelele kwelikweli. Ukisikia shangwe zinapigwa kwa wingi hapa Azam Complex Chamazi, basi ujue Twiga Stars wamekuwa kwanza kufunga bao. Kalu Vanga, nyota wa Nasri ya Saudi Arabia, alilazimisha ndani, krosi dongo, wanakwenda kujifunga wenyewe. Harambee Stars walihimili mishindo ya Twiga Stars kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mapema tu wameshindwa. Wameonyesha pale ambako wameificha Twiga Stars, wanapata bao la kwanza. Bao kwa Tanzania, fanya kazi kubwa sana Kalu Vanga. Tanzania moja, Kenya 0. Yeah, of course, as a coach, I get disappointed when we don't score or when we are not able to score. I also believe that the girls played well. We were just not able to score today. We conceded, I will say we conceded a very cheap goal, and we could do better.
And President Ruto has pledged 50 million Kenyan shillings to renovate Makongeni grounds in Nairobi County. Speaking during the George Aladwa Soccer Tournament final, he said the facelift will support youth sports and grassroots talents. Muite nani Collins. Goalkeeper anasaidia vizuri sana, anatoka vizuri. Huyu wenu ameniambia na huyu Aladwa kwamba hii kiwanja yenu munataka mimi niwawekee turf na niwawekee yale mambo mengine. Mimi nawauliza, ni nyinyi mmewatuma ama ni kunipanga wananipanga hawa? Nyinyi ndio mliwatuma. Kwa hivyo nitengeneze hii kiwanja. Bas, mimi nitawatengenezea hii kiwanja, nitatafuta milioni 50 nitengeneze hii kiwanja ya hapa kwenu Makongeni. And 4 players have qualified for the national grand finale of the 2025 Soma Bay World Cup after the second round of Kenyan qualifiers in Limuru. Joseph Ikanyi, Njoroge Paul, Arnold Karanja and Aida Njogu will now compete for a spot in the October showdown in Egypt. This kind of initiatives that we shall open golf to many other people and demystify all aspects of golf, so that at least we can get more and more Kenyans embracing this sport. The Soma Bay qualifiers today, it was a really good game. I played with a very nice 4-ball. We had a fantastic time on the course. And hopefully we are able to qualify. We had some good scores. And basically every club we are going to will be getting 4 qualifiers. And from this week to September, we'll be having back-to-back events. Every week we'll be going to a club and we'll be getting our qualifiers for the series. All right, that concludes News Now at 1 p.m. with Sheilar Chelangat. More of those stories in our subsequent bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. Do enjoy the rest of your viewership. Good afternoon.